Или? Нет, давление нормально. Не знаю, почему он показал 0. Может, что-то с датчиком измерения давления. Как же она плавно здесь проходит по вот этой вот выбоине. Hi everyone and welcome to my channel Roman Rides, and today this is exclusive review and the first test drive of the 2026 Hyundai Palisade. This is the Calligraphy, this is the top trim, so I'm gonna show you a few features and how much actually it costs and what about the competition in this class, and I think the most important how it actually drives, how it goes and drives over the bumps and road imperfections and all that stuff. So let's get into that. All right, 2026 Hyundai Palisade. This is something that a lot of people they actually discuss and find it a bit controversial, I would say. Actually, the first observation, no keyless for the rear doors, just the front doors. So 2026 Hyundai Palisade, what do you need to know about this car? First of all, this car is not trying to be a Range Rover or a BMW, Mercedes-Benz. Even though it may look like that, even though there are some allusions to that, and but I would say it is still a good mix and a good balance in terms of the exterior, you know, the design between something Korean, something German, I would say. So it's not trying to like copy and paste what Range Rover looks like or something like that. I think Koreans, they did a great job making sure that you got, you know, as much car, as much SUV as possible per every dollar you have paid for that vehicle. So let's get started. From the looks perspective, obviously the car has got bigger, so it is longer than the previous generation. Then this is the second generation, so it's got longer. The wheelbase has been stretched for around 5 millimeters. The overall length is about 2.5 inches longer than before, and it's got a bit wider. Aside from that, the car has got a bit heavier, and in terms of the technical specs, I will go to that, get back to that in just a few seconds. Just the first impressions, I think it looks really nice from the profile, from this angle. Obviously from behind it looks just gorgeous. Everything is LED. You see like the very, very thin strip of the LED turn signals. Everything else is daytime running lights, the stationary lights, obviously parking sensors all around, 21-inch alloy wheels. It's 265 by 45 wrapped in Pirelli Scorpio. It's all-season tires, and this is the most controversial point of the design of this vehicle. Obviously, you see the daytime running lights and the turn signals, they are in the same assembly. But the actual headlight, as you can see, it is projector-style headlights. Everything is LED projector. I mean, it's not reflector style, so there are actual lenses behind the LEDs behind the lenses, as you can see. So you have high beam, low beam, and obviously everything else is around 80% of the assembly, the headlight assembly, is daytime running lights and turn signals. So it may be a bit controversial, but I find it personally to be attractive. To each their own, as we say usually. It's everyone's preference, everyone's taste, but I should say that it looks good and it looks cohesive. This is the main point. So this vehicle looks cohesive from the inside, on the inside, from the outside perspective. So it's not like, you know, Koreans try to stitch two different bodies, you know. So I would not say that the rear part of the vehicle is super contrast to the front. No, I think that cohesion, this is the main theme of this vehicle. So from the looks to the technical specs, this is probably the most interesting part, because for the first time Hyundai is going to introduce the hybrid powertrain, which unfortunately is not available right now. This specific car, this specific SUV, is powered by a tried and true, naturally aspirated 3.5 liter engine. The engine cover says V6, and it looks like it's kind of located longitudinally, but not. If you take a look from the side of the vehicle, obviously you can see that it is transversely mounted. So it's V6, you see 4 cams,
4 cams and everything else. So this is GDI engine, which means this is direct injection engines from the SmartStream G family. SmartStream is the name of the family. G, which means gasoline gas, because there are diesel engines available, probably in other markets, I'm not sure about that, but specifically for the North American market, this car is currently introduced with the only one option, which is 3.5 V6 natural aspirated direct injection, producing 285 horsepower and then around 270 pound-feet of torque, which translates into 353 newton meters of torque, all paired with 8-speed automatic transmission. All-wheel drive is optional. Front-wheel drive is standard, especially here. We're located in Florida, so it's not a problem to have front-wheel drive vehicle. Another option would be probably in a few months we'll see the hybrid option. The hybrid engine, the hybrid variation of the Hyundai Palisade 2026 is based on the gas engine, which is 2.5 turbocharged engine, which you can find under the hood of Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Cruz small pickup truck. And so the combination of 2 electric motors as well as these 2.5 turbocharged plus 6-speed automatic transmission. So the hybrid is still continuing to be a very, very different from Toyota and Honda hybrids, where they don't have like classic conventional transmissions. They have, something called planetary gear set. But Hyundai and Kia, they are still using the regular 6-speed transmission. So that would be a regular hybrid, not a plug-in hybrid. Unfortunately, I'm not able to see that right now because it's not available, but in a few months, hopefully, here local dealerships will start to get the allocations of the hybrid powertrain. For now, let's focus on the 3.5 V6 natural aspirated with 8-speed automatic transmission, as I mentioned before. And then in terms of the suspension, it's regular McPherson struts up front, and then you have a multi-link in the back. We have aluminum lowering control arms in the back, which is really nice to see in the Hyundai application, because usually if you're looking for something more rigid, for rigid structure, a lot of aluminum use, and the rear biased platform, that would be Genesis. So Hyundai and Kia, they clearly have distinguished this lineup of Hyundai, Kia, and Genesis. So this vehicle is not trying to be the BMW and Mercedes-Benz. For that purpose, they have Genesis brand. And I think that this is a good mix and good balance between what you pay for this vehicle and what you get actually. So not bad to me. Yes, if I knock the door, do you hear that? Obviously, the metal, the sheet panels, the body panels, they're quite thin. They're not super thick. It's not like, you can knock on the German car door and obviously you will see that a lot of sound insulation, sound deadening, and it sounds quite differently. Here it sounds like a regular Korean car, but don't be mistaken for that, because even though, yes, it's not super rigid, it's not super heavy, because it's based on the light car platform, similar to Volkswagen Atlas. Volkswagen Atlas is the largest example of the MQB platform. So Volkswagen Atlas is based on the car platform. Hyundai Palisade is based on the car platform as well. So don't have any illusions about that. It's a very, very car-like platform. That's why it's not super heavy and it's not going to drive like your BMW X5 or GLS Mercedes-Benz. Although with that in mind, let's get inside and see what you pay for. This is the Calligraphy, a top trim, but it's front-wheel drive application, so it's not like all-wheel drive. So let's start it up. You see the start button is located here on the transmission selector. So let's see that. Let's close up the door. The door close sound actually is very, very solid, I would say. But before we do that, let's get outside once again for a few seconds. I'll show you all these switches and controls. As you can see, you can actually do something like this, and you can take a nap while waiting for your significant other. Obviously, you're not going to do that during driving, but see how many controls you have. So bolster support, additional under thigh support, as you can see here, and it's perforated leather. Then you have heated seats, ventilated seats, and massage seats. So that's very nice of Hyundai to add all these features for the Calligraphy trim. Obviously, this is why you pay and this is why you choose this trim over something else. So you have 2 memory positions, you have massaging seats, and it's real massaging seats, because as you can see here, lumbar, pelvic, off, or whole body. So the whole body means that the massaging
function is available for the cushion itself and for the seat back as well. So a host of different safety features: lane keep assist, emergency braking, blind spot monitoring with the symbol, this yellow symbol, as well as the blind spot monitoring showing the picture of what's going on in your blind spot. This is something that Hyundai and Kia and Genesis, they have been using for like 5 past years. So a lot of safety features available here: the power folding mirror and heated, and also power operated trunk, electric parking brake, stability control off, towing mode. This car can tow up to 5,000 pounds if equipped with V6 engine natural aspirated, or 4,000 pounds if equipped with the hybrid engine. The hybrid engine actually will be producing more horsepower, 334 instead of 285 here, and more torque, like 300 something, which is 460 newton meters of torque. It doesn't have like fully autonomous driving like Super Cruise or Blue Cruise in Chevrolet Ford vehicles, but still you have the capability of not placing your palms, your hands on the steering wheel. So for some period of time, limited period of time, you'll be able to actually remove your hands from the steering wheel as long as you actually pay attention to the road conditions. Obviously, you have paddle shifters for your 8-speed automatic transmission. This is how you drive to the drive. So you just, rotate this shifter to the drive and then rotate it down for reverse. You see a 360 camera, and then you have, and everything works and looks in very, very snappy system. So no delays, no lags. It works just nice. And what I really like about this car, everything is under this hood, as you can see. So it's not just a separate stacked up screen like Hyundai Tucson, what else? Hyundai Santa Fe, for example. Here in Palisade, they actually took the same screen, combination of 2 screens by 12.3 inches, and they actually placed them under this hood, which looks really nice. It looks much more expensive, I would say, and everything else just looks gorgeous. Just take a look at the cabin here, guys. And obviously you have Alcantara headliner, the suede headliner. You have Bose premium sound system here. Very interesting combination of different materials like mesh, this kind of cloth part of this dash, and then you have leatherette and stitching and natural leather here, and then massage, 3-zone climate control, ventilated, heated seats, heated steering wheel, drive modes. You can switch between normal, sport, eco, my drive. Obviously doesn't have adaptive dampers, unfortunately. The huge central console with 2 cup holders, then there is a flowing part there. You can put something there, and then you can actually put something here in the middle. So a cubby here, which is using this UV clean filtration, or whatever you can call that. So you can actually place something, your phone, for example, enable UV rays, and then it will like kind of clean that from the bacteria and all that stuff. The seats themselves, they're super supportive, and they're super soft. So overall, the first impressions of sitting in this car is very, very nice. And I've already driven these cars. This SUV, should I say. I'd like to say that the heads-up display is just phenomenal. It brings so many different signs that it can recognize, like speed limit, stop sign, narrow road, and lane switches, pedestrian cross, and all that stuff. So obviously it's a 3-row vehicle. So let's see how I can see it on the second row, on the 3rd row, because this has a motorized, because this is calligraphy, it has the motorized second row. That's why, as you can see, we have to wait until it actually folds completely forward. And I think that even if you have a child seat, it will be not a problem for you. So still it is like, you see, it can do that even with the child seat, from what I can see and how much space you have here. Obviously it's not for adults, so it's mostly for children and for not so tall adults, I would say, because I cannot see it behind myself. Obviously it will be super tight, but for someone, I'm 6.3, for someone like 5.9, maybe up to 6 feet tall, I think it wouldn't be a problem. The interesting part is that you can actually you see, you can slide the seats forward and backwards. It's heated seats, so you can do a lot of this stuff from the driver's control. So the driver can actually control the heated seats for the 2nd row, for the 3rd row, and he can actually manipulate and slide it back and forward for the 2nd row and for the 3rd row as well. And actually the driver can sit in the car without actually getting outside, and he can fold like both rows, 2nd row and 3rd row,
from the driver's position, which is really nice. So the infotainment of this 2026 Palisade is quite impressive, I would say. A lot of features and functions that have been buried into the infotainment system, but at the same time, it is convenient. So you may ask, hey Roman, where is the climate control? So you have to look up. You see, you have ventilated second row captain chairs, heated second row captain chairs, the third zone climate control, individual vents, Alcantara headliner. Everything looks very nice and very sturdy, I would say. And everything is this, beige color, chocolate beige color. You have blind spot monitoring zone for the passengers if there is a cyclist behind the car. So it will show you this ambient lighting, flashing red lights that someone is behind. So don't open your door. You have sunshades. Everything is fully automatic, so you don't have to hold the button with a soft close, not soft close doors, I meant soft close windows. And then also, as you can see, it is power operated, so you can use the standard algorithms for folding that, or you can manually adjust the seats. Obviously you have power operated trunk, and you see how much space you have behind the third row, and you have this 12-volt cigarette style outlet, as well as you have the host of buttons here, so you can slide them back, forward. You can separately fold this third half back, down, and then this part can stay upright, and then you can actually fold all the rows, like the second row, the third row, so it's not a problem. And you have a small underfloor storage here for your instruments, for your tools to change the tire. And actually the spare tire is located here. And this is the aluminum control, lower control arms, the spare tires you can see. So yeah, not that bad if you're not using the third row all the time. I think you can fold it down and then take advantage of the huge cargo space. So let's talk about the pricing for these cars. The basic Hyundai Palisade with 3.5 natural aspirated engine starts from around $38,000. This one is the Calligraphy. This is the top trim. The only option it's missing, it's all-wheel drive, because we're located in Florida. It's obviously it's a warm temperature, warm climate. So the SUV costs $56,135. It's being imported from Korea, so it's a Korean car. It's not assembled here stateside. So $56,000 for a front-wheel drive. Obviously, you're gonna add $2 more grand for the all-wheel drive application. And all in all, the price range is from around $39,000 up to $58,000, $59,000, $60,000. So the spread is around 20 grand. Obviously, you can have an XRT Pro model, which has a bigger ground clearance. This one is around 7.4 inches. XRT Pro will boast 8.4 inches with all-terrain tires. And what else, guys? So yeah, the price range is huge. Obviously, it's got more expensive compared to the previous outgoing generation of the Hyundai Palisade. I remember a few years ago, the fully loaded Palisade would have cost $52,500, fully equipped all-wheel drive Calligraphy with Alcantara headliner and heated ventilated second row captain chairs and all that stuff. But this car actually adds more features. The updated 3.5 engine instead of 3.8, and then in the previous generation, and then the addition of the hybrid powertrain. I think with all that said, let's take it for a quick drive and then sum it up. Ну что, друзья, поехали. Опять стоит тот Кадиллак, который я видел в прошлый раз, когда Армаду тестировал. Так, ну что, первое впечатление после нескольких метров на Palisade. Машина стала длиннее, чуть выросла колесная база, чуть больше ширина. Мотор классика жанра для рынка США. Это 3,5 литровый Atmo V6 GDI семейства Smart Stream. И чуть позже, как я уже сказал, приедет гибридный вариант. Слушайте, ну первое впечатление, я скажу так. Где-то года 2-3 назад, наверное, ближе к 3, я тестировал Palisade прошлого поколения. И мне машина тогда очень понравилась. Она показалась мне тогда достаточно мягкой, комфортной. Ну, то есть вопросов вообще не было в плане вот проезда неровности. Она была супер валкая, такая вот тихая.
Я помню, за 50 тысяч долларов это топовая комплектация Calligraphy была, такая же вот, как сейчас, в которой мы едем. И это было вау. Тогда алькантара была на потолке, на стойках везде, сзади вентиляция, подогревы, то есть, ну, максимально укомплектованная машина. И я хочу сказать, что вот ощущения особо не меняются. То есть здесь новый дизайн, здесь новый интерьер, новые опции какие-то, больше каких-то добавилось интересных моментов. Но вот по сути машина осталась плюс-минус то же самое, по ощущениям. Возможно, здесь получше стала шумка. Вот пока что тяжело понять, мы едем по достаточно неплохим дорогам. То есть судить шумку, конечно, здесь тяжеловато. В идеале, конечно, на трассе проехаться, но эти машины первые, товарные автомобили, поэтому много и далеко не получится на них поездить. Ну, по крайней мере, какое-то первое впечатление сформировать можно. Так, у нас проекционный дисплей, чтение знаков в плане видимости. Так, и здесь должны были доделать эту дорогу, что я в прошлый раз ездил, и она была здесь еще в процессе ремонта. Нет, наверное, все-таки еще не доделали. Вот тут даже знак поставили, 25 миль в час. До этого знака вообще не было. Я тут как раз тестировал автомобиль на ускорение. Speed limit 25, да. Печально, печально, друзья. Вот начинаешь придавливать немножко педаль газа, сразу слышен звук V6. Такой ленивый, но приятный достаточно. Как принято у Hyundai и Genesis, это мертвые зоны, которые показываются в колодцах на приборной панели. Так, давайте ехать просто в нормал. Слушайте, ну вот мы сейчас идем 50 миль в час. Достаточно тихо в машине. Мне нравятся, кстати, расширенные... Вообще, вот мне нравится проекционный дисплей на последних Hyundai Kia. Они прям читают достаточно много разных знаков. Не просто ограничение скорости, стоп, пешеходный переход, сужение дороги и все остальное. То есть это прям, знаете, вот есть какие-то вещи, которые, ну, типа есть и все. Ну, типа ты особо ими не пользуешься. А вот здесь прям очень полезные такие вот фичи. Что нам показало давление 0. Странно. Нет, давление нормально. Не знаю, почему он показал 0. Может, что-то с датчиком измерения давления. Так, едем обратно. Это ошибка. Вот, ошибка уже ушла. То есть какой-то глюк был.
Ошибки больше низкого давления нет. Вот здесь же, на этой же дороге я ехал, тогда тестировал Nissan Armada, Infiniti QX80, еще несколько машин. Тормоза надо прям хорошенько продавливать, потому что изначально они особо не цепляют. О, вот здесь я постоянно тестировал машины. Ох, как она все-таки мягенько прошла, прям идеальная. Я хочу сказать, Palisade здесь прошел вот эту вот выбоину на дороге. Ну, она достаточно плавная. Он прошел максимально плавно и мягко. Он даже прошел и мягче, чем Armada на раме. То есть здесь они над подвеской, ну, прям серьезно поработали. А ну, вот эти все ливневочки. Не, ну, по шумке вопросов нет. Мне нравится, как они зашумели арки. Грубо говоря, все, что ты слышишь звук двигателя V6, который так очень лениво раскручивается. И, в принципе, все. Само собой вырастет шум ветра, когда вы будете ехать на трассе. Но это само собой разумеющееся. Да, тормоза здесь, они такие. Не слишком информативные. Слушайте, ну насколько плавно машина идет. Просто идеально. Опять-таки, это не, знаете, там небо и земля с прошлым поколением. Прошлое поколение тоже было очень комфортное, мягенькое, но мне кажется, здесь они добавили еще больше шумоизоляции, еще более плавным сделали кузов автомобиля, я имею в виду по подвеске. Ощущение, конечно, ну, что ты едешь на автомобиле, короче, классом выше, вот как-то так. Я не знаю, мне писали в комментариях, посмотри обзор тот, посмотри тест-драйв тот, посмотри, потом выложи свое видение и тому подобное. Ну, я, друзья, хочу сказать, что я мельком посмотрел несколько обзоров абсолютно разных авторов, буквально там парочку на русском языке и все остальное на английском. Здесь местных авторов каналов в США. Я хочу сказать, для себя я давненько уже сделал вывод о том, что я на своем канале рассказываю свою точку зрения. И если она отличается, я вот заметил такую тенденцию, многие пишут, вот, типа, Роман молодец, там подчеркивает минусы, а не просто хвалит. Хотя я это делаю не ради того, чтобы подчеркивать минусы. Я объективно говорю, есть минусы, есть плюсы, есть что-то посередине, да, то есть и в общем-то, в принципе, машина неплохая. Но есть моменты, когда ты объективно хвалишь машину, потому что она действительно приятная, комфортная, и это новый автомобиль. Ну как вы можете судить по машине, на какой платформе она построена, откуда это все пошло и тому подобное, если машина новая, и вы просто пришли в салон и хотите купить комфортный новый автомобиль. Ну типа вот эти все разговоры про какая платформа, откуда это все пошло, это все, мне кажется, в разрезе покупки нового Hyundai Palisade 26 года, ну, абсолютно параллельно, потому что вы покупаете машину после тест-драйва, вы покупаете из-за того, что вам понравились тактильные ощущения, внешне вам машина нравится. Конечно, внешне там разные как бы у людей мнения по поводу внешности, по поводу оптики передней, задней, все, ну, светотехники, постоянно кто-то меня поправляет. Вот, ну, допустим, как бы это такое, сугубо такой вариант индивидуальный, кому-то нравится, кому-то нет. Но если мы говорим про ощущения от езды, вот вы проехались, и машина супер комфортная, супер мягенькая, она тихая, она вам понравилась, то какая, блин, разница, что это за машина? Ну, типа, откуда она там, откуда берет, короче, родословную платформа, толщина металла и все остальное. То есть такие моменты, они отходят на второй план на самом деле. Вот я лично, если бы я был, допустим, сейчас в поисках нового автомобиля для семьи, я бы, ну, с большой вероятностью взял Hyundai Palisade. Опять-таки, зависит тоже от цены. Возможно, это был бы, я не знаю, Honda Pilot, возможно, Volkswagen Atlas. Но мне кажется, среди всех этих конкурентов Palisade, он именно топовый.
по салону, по комфорту, по тишине. Palisade, он мне понравился с самого начала, когда я первый раз его тестировал, я же говорю, 3 года назад. Мне очень понравилось, как корейцы очень много насыпают опций, очень делают тактильно приятные салоны и все остальное. То есть просто как бы обсирать эту машину, потому что это кореец, и потому что это кореец, который пытается казаться кем-то больше или чем-то больше, чем он есть на самом деле, меня такие мысли здесь не посещают. Машина, да, однозначно стала дороже, как бы я не могу сказать, что это супер доступная машина. Вот. Она, конечно, подорожала. Если там, я говорю, 3 года назад топовый вы могли взять там, за 52 тысячи, то сейчас цена приближается уже к 60 тысячам на полном приводе топовой каллиграфии. Вот, да, дорого, там 7-8 тысяч долларов разница за буквально там за 2-3 года, когда только представили первые Палисады. Еще это я говорю про дорестайлинговую машину первого поколения на платформе LX2. Но, не знаю, вот ты едешь, и машина ведет себя максимально не похожа на автомобили в этом классе. Вот я хвалил Honda Pilot, мне понравился Volkswagen Atlas. И, в принципе, что еще? Subaru Ascent мне не очень нравится. Что еще в этом классе есть? Pilot, Atlas... Друзья, что-то вообще забыл. Ну, американцы, да, Chevrolet Traverse и все остальное. Kia Telluride. Но вот, мне кажется, Palisade один из самых классных по интерьеру. И вообще абсолютно поплевать, что это за машина, ну, типа, из себя представляет с точки зрения технологий, там, платформы и все остальное. Конечно же, она построена на базе легковых автомобилей. У Hyundai нет каких-то там траков, пикапов, допустим, как если мы говорим про Ford Expedition у Ford и Ford F-150, да, то есть рамный SUV, рамный пикап, само собой, и у них платформа как бы там практически очень похожая, да, то у Hyundai есть легковые машины, и, конечно, у них если я не ошибаюсь, еще когда-то был 100 лет назад у Hyundai модель Galloper, которая была построена на базе Mitsubishi Pajero, вот. Но те времена уже давно прошли, вот эта вот операция давно уже закончилась. И сейчас в основном легковые машины. Конечно же, ну, не стоит удивляться тому, что Palisade построен на легковой платформе, и подвески, и все остальное здесь фактически от легковых машин. При этом масса автомобиля здесь больше, чем масса какого-нибудь там Sonata или еще кого-то. О чем я пытаюсь сказать? О том, что вы платите как бы якобы много денег, но не получаете премиум платформу. Вот я такие слышал возражения типа от некоторых людей. Но опять-таки, стоит ли вникать в это все? Стоит ли задумываться над этим? Если вы купили машину с 10-летней гарантией, и вам вообще абсолютно параллельно, ну, типа, на какой платформе она построена. Если она классно едет, если она тихая, комфортная, если это 3.5 достаточно проверенный, потому что в комментариях я уже вижу, люди начинают писать и бить по клавишам о том, что движки с задирами и все остальное, абсолютно не отдавая себе отчет о том, что у Hyundai, у Kia, у них было множество вариаций этих моторов, то вот в данном случае это 3.5 достаточно надежное и проверенное предложение. По крайней мере, мне кажется, для большинства людей, особенно для американского рынка, они ценят вот именно простые атмосферные кубаторные моторы. Ну, кубаторные в понятии Hyundai, например, 3,5 литра, нежели, допустим, гибрид, который приедет. Да? То есть многие хотят гибрид, потому что он мощнее, но опять-таки он построен на базе 2,5 литрового турбо, с которым, я слышал, были у некоторых проблемы с жором масла и всего остального. В общем, друзья, я думаю, какой мой посыл? Не стоит заморачиваться с этим. Если вам понравилась машина, и вы действительно кайфанули, вот мне действительно нравится эта машина по своим ходовым характеристикам, то, я думаю, ее стоит брать и не заморачиваться. Она в салоне очень нарядная, очень качественная. Опять-таки, если мы говорим про топовую комплектацию Calligraphy. Так что, друзья, вот какая-то такая вот у меня мысль. Я, наверное, посвящу это видео в основной степени тест-драйву, потому что в тест-драйве я, в принципе, выдал всю суть своего впечатления от этого автомобиля. Ходить вокруг да около, нажимать какие-то кнопочки, это все, конечно, хорошо, я тоже это часто делаю, но в любом случае, в конце концов, ты выходишь с работы или из дому, или еще откуда-то, ты садишься, и ты просто хочешь на немножечко отдохнуть, отвлечься от всего, и просто поехать и кайфануть реально. Просто спокойно себе включить музычку, знаете, вот просто даже визуально наслаждаться интерьером вот именно этой версии Calligraphy. Конечно, машины попроще, они будут и проще выглядеть в салоне, монотонный цвет интерьера и все остальное. Но, блин, насколько же вот они классно нарисовали все.
машина действительно дарит приятное ощущение. По крайней мере, вот в этой топовой комплектации действительно тихо, ты не слышишь ничего. Кондиционер работает громче, чем завывает двигатель при разгоне. Знаете, тяга такая достаточно хорошая. В этом видео я не буду рассказывать про динамические характеристики. Машина еще не прошла обкатку, всего лишь 27 миль пробег. Блин, как же она плавно здесь проходит по вот этой вот выбоине. Вот, поэтому эта машина не про динамику, не про спорт. Здесь там порядка 280 лошадиных сил, которых вам хватит с головой. Крутящий момент там в районе 360 ньютона-метров. И все, друзья. В остальном эта машина призвана дарить вам комфорт, умиротворение и наслаждение вот визуальное и тактильное от вашего прекрасного салона Calligraphy. Summing up 2026 Hyundai Palisade, what I'd like to say first of all after driving this vehicle, with the complete understanding that this is a light car platform. So you have, you don't have to expect this to be a Genesis GV8 or whatever. No, you don't have to compare that. I mean, it's completely different levels, it's completely different classes. So with that understanding, with that in mind, I would like to say that this is actually a very, very good value proposition for the money. I know that Volkswagen Atlas actually offers ventilated front seats for the very, very base trim. So this is very similar to that. But in the top trim, the calligraphy, it actually brings everything in this class to the kind of like next level in terms of interior features. The quality of materials, fit and finish looks just great. I like the heads-up display. It actually displays a lot of interesting and very useful information for you. So aside from that, the climate control, for example, it's a good combination of physical buttons as well as touch control, so it's not super gimmicky. It's usable, and it's user-friendly. And when you click something, you have this haptic feedback, so it's not really bad. The overall fit and finish, everything else, I really like that, especially in these colors. So I'd like to say that Calligraphy Palisade 2026 is just the bang for the buck. I would say that. And most importantly, what I'd like to say, aside from the interior, aside from the polarizing views and how this vehicle looks from the outside, some people hate the front end of the vehicle, though they can actually like the rear end and the profile look. I would say you have to test drive this vehicle. Just don't pay attention to all this, comments of people hating this car, because after test driving this vehicle, I'd like to say that it drives just gorgeously. It just glides over all road imperfections. The engine is super quiet and the transmission just falls in the background. You will not notice that it shifts, and it upshifts and downshifts very, very smoothly. In the overall, acceleration feeling, and the super quiet cabin, the quietness is just another level. Yes, I haven't test driven it yet on the highway, on the higher rates of speed, but still like 50, 45, city limit speeds. It just drives super gorgeously, guys. I'd like to say you have to take it for a test drive, especially this like near top trim or maybe Calligraphy as well, because it's super comfortable. It's very, very softly sprung suspension. The cabin quiet and sound deadening and the cabin sound insulation is just extremely, extremely nicely done here. So with all these options, I mean, it really impressed me how quiet this cabin is, how smooth everything performs, and there is no jerkiness. For example, like in Hyundai Pilot, sometimes this 10-speed automatic does this gear hunting, trying to find the right gear and all this. This vehicle doesn't do that. The 8-speed works just flawlessly. For now, it's the brand new vehicle. And don't forget, this car has got this SUV like any other Hyundai. They offer 10-year or 1,100 miles warranty for the powertrain and the transmission. 10 years of 100,000 miles. That's a lot, actually. The whole vehicle bumper to bumper is 5 years to 60,000 miles, which is a lot. It's more than any other competitors. So you should have that peace of mind buying this vehicle. And all in all, I should say this is very, very impressive. This is really impressive. For what it is, guys, this is really impressive. I really like this vehicle. It looks just great. It drives very nicely, very smoothly, and the powertrain is very potent. Obviously, the hybrid option will be more interesting. Probably will have more torque. Not probably, it will have more torque. But
We'll see how it drives actually when these hybrid SUVs, they start to appear on the dealership lots. I will create and upload another video from my channel. So guys, what do you think about this car? Again, my main point of the video, this car is not trying to be something else, not to be a Range Rover, BMW, Mercedes-Benz in terms of, you know, the rigidity of the body, the platform itself. It's not a premium platform like MLB Evo in Volkswagen Group, for example. It's not trying to be a Bentley Bentayg or Range Rover. Still, Hyundai and Kia, they extremely clearly separated the Hyundai Kia lineup from the Genesis. So if you're looking for something more premium, and obviously you should go and check the Genesis GV80. It uses completely different platform, rear-wheel drive platform with all-wheel drive optional trims and all that stuff, more aluminum, more rigidity, more premium materials and all that stuff. This is not trying to be something like that. This is trying to be the bang for the buck, and this is what Hyundai and Kia, they have been doing very well for the past like 5-6 years. So with the warranty in mind and all the options and how it actually drives as a, you know, it drives as a cloud on the road. It just glides over. Very nice. This is my first impressions. I'll make another video about this vehicle as soon as the dealerships, they start to get more trims, more versions. So please subscribe, hit the like button if you like. Hopefully this helps you come up with a decision on what vehicle to buy in this class. And yeah, thanks for watching. Please subscribe, hit the like button. See you next time.